মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট ফ্রেন্ড, নাজিজম অ্যান্ড দ্য রাইজ অফ হিটলার রিলেটেড আলোচনাতেই আছি। যে স্টুডেন্ট ফ্রেন্ড এই মুহূর্তে আমার শুনছো, ইন্ট্রো পার্টটা একবার শুনে এসো প্লিজ, কানেক্ট করতে সুবিধা হবে। কেন একটা রিজিওনাল কনফ্লিক্ট কিভাবে ওয়ার্ল্ড ওয়ার হয়ে গেল বুঝবে কি করে বেসিক পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট ঠিক কোনটা ছিল, যার জন্য আর্থ ডিভাইডেড ইন্টু টু কমপ্লিটলি অপোজিং গ্রুপস। My dear student friend, most welcome friend, most welcome to reality. Friend, আজকের টার্গেট কোয়েশ্চেন causes of World War I. So basic information is yes in front of you. তাই তোমার আনসার অ্যাবাউট causes of World War I এর ইন্ট্রো লাইন এরকম হতেই পারে, the assassination of Archduke of Ferdinand was one of the key events that led to World War I. Now, on July 28, 1914, 1 month to the day after assassination of Archduke Ferdinand and his wife, Austria-Hungary declared war on Serbia, marking the official beginning of First World War. তোমার কি মনে হলো ফ্রেন্ড, জুন 28 থেকে জুলাই 28 এই এক মাস সময় কি হচ্ছিল? মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, এই সময়টা নিয়ে কোয়েশ্চেন পেপারে ব্রিফ নোট আসতেই পারে। এই বিশেষ সময়টা জুলাই ক্রাইসিস হিসেবে ইতিহাসে বিখ্যাত, যে তাই আনসার লিখতে বসে যা লিখতে হবে মোটামুটি এইরকম, যা তুমি অন স্ক্রিন দেখছো। শুধু শুনে নাও, হোয়াট ওয়াজ দ্য বেসিক ক্রাইসিস। টাইপস অফ ইনভেস্টিগেশনস যে হবে এটা কমন, আমরা সবাই বুঝতে পারছি, বাট তুমি খেয়াল করো, পলিটিক্যাল অবজেক্টিভ অফ দ্য অ্যাসাসিনেশন ওয়াজ টু ফ্রি বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা অফ অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান রুল and establish a common South Slavs that was Yugoslav state. So, Austria-Hungary was deeply concerned about Serbia's promotion of Pan-Slavism, which advocated for the unification of all Slavic peoples, including those within Austrian Empire. Naturally, they saw this as a direct threat to their empire's multinational structure and its existing ethnic minorities. এই ধারণা আরও দৃঢ় হয় তখন যখন এই হত্যার তদন্ত করার প্রয়োজনে সার্বিয়ার টেরিটরি ব্যবহারের অনুমতি চায় অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির এই অনুমতি চাওয়া বা ডিমান্ড রিজেক্ট করে দেয় সার্বিয়া, কারণ it violated Serbian sovereignty and the country's own legal framework বলে সার্বিয়ার মনে হয়। ক্লিয়ার? দেখো, যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেল বাই অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি অন সার্বিয়া অন জুলাই 28, 1914। দেখে মনে হচ্ছে না ফ্রেন্ড, ইট ওয়াজ simply a country-to-country conflict? But Austria-Hungary's declaration of war on Serbia was followed by Russia mobilizing in support of Serbia. বিরাট বড় প্রশ্ন, কেন? While Russia had no formal treaty obligation to Serbia, friend, it emphasized its interest in controlling the Balkans, viewing it as a long-term strategic goal to gain a military advantage over the region. ঠিক এইখানে তোমার মনে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, ঠিক কি এমন স্পেশালিটি এই বলকান রিজিয়নের? ফিজিক্যালি যদি রিজিয়নকে দেখার চেষ্টা করো, দেয়ার ইজ নট ইউনিভার্সাল এগ্রিমেন্ট অন দ্য রিজিয়নস কম্পোনেন্টস। However, the following are usually included: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Romania, Serbia and Slovenia. এবার দেখো, the total region was situated between Europe and Asia, the Black Sea and the Mediterranean, making it a vital link and drawing attention from European powers. Not only that, the region's proximity to the Adriatic, Ionian, Aegean and Black Seas, as well as the Sea of Marmara, provided easy access for naval forces and trade routes, further enhancing its strategic importance. Okay, friend? এইবার দেখো জিওপলিটিক্সটা। Basically, the region was a powder cage of Europe. Friend, a powder cage is a barrel of gunpowder. তুমি ভাবছো এই রিজিয়ন কি করে পাউডার কেজ? Due to the region's ethnic diversity, coupled with the declining Ottoman Empire and rising nationalism, created a volatile environment that fueled conflict.
My dear student friend, causes of World War I এর একটা পয়েন্ট তুমি এইখান থেকে পেতে পারো, দ্য রাইজিং ন্যাশনালিজম। কিভাবে? দেখো, nationalism is a strong sense of pride in and a devotion to one's nation, often involving a belief in its superiority and the importance of its interests. ভাবছো এই বিষয়টার সাথে বলকান রিজিয়নের সম্পর্ক কি? You know, friend? The Balkan Wars of 1912 and 1913, specifically the First and Second Balkan Wars, were a series of conflicts that significantly contributed to the instability of the Balkans. একটু বোঝো friend, the First Balkan War lasted from October 1912 to May 1913 and involved actions of the Balkan League against the Ottoman Empire. ঠিক এই জায়গায় খুব ছোট্ট করে তোমার অটোমান এম্পায়ার প্রসঙ্গে একটু জেনে রাখা দরকার ফ্রেন্ড। অটোমান এম্পায়ার অলসো কল্ড দ্য টার্কিশ এম্পায়ার। ভাবছো গ্লোবে কোথায় হবে এই জায়গাটা? ফ্রেন্ড, এটা ছিল আ ট্রান্সকন্টিনেন্টাল এম্পায়ার দ্যাট রুলড ওভার মাচ অফ ওয়েস্ট এশিয়া, নর্থ আফ্রিকা অ্যান্ড সাউথ টু ইস্টার্ন ইউরোপ। I repeat, South Eastern Europe, that is synonymous with the Balkan region. আর এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল দ্য ফল অফ কনস্টান্টিনোপলের মাধ্যমে। দ্যাট ওয়াজ আ হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট ইনভলভিং দ্য অটোমান এম্পায়ার্স কনকোয়েস্ট অফ দ্য বাইজেন্টাইন ক্যাপিটাল ইন 1453। ওকে, এইবার এসো কজেস অফ ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ানের ন্যাশনালিজম একটা পয়েন্ট সেই প্রসঙ্গে। The Balkan League or the League of Balkans, তুমি যেই নামে ডাকো না কেন, it was a quadruple alliance formed by a series of bilateral treaties concluded in 1912 between the Eastern Orthodox Kingdom of Greece, Bulgaria, Siberia, and Montenegro, and directed against the Ottoman Empire. এরা কারা? এরা তারাও which still controlled much of southeastern Europe. আর একটু আগে যে তাদের কথা বললাম, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, অর্থোডক্স কিংডম অফ গ্রিস বিষয়টা একটু জেনে নাও ফ্রেন্ড। ইট রেফার্স টু দ্য ভেরিয়াস হিস্টোরিক্যাল স্টেটস অ্যান্ড রিজিয়নস ইন দ্য গ্রিক ওয়ার্ল্ড দ্যাট ওয়ার পার্ট অফ দ্য ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চ। ইউ নো ফ্রেন্ড, হোয়াট ইজ অর্থোডক্স? Orthodox can refer to adhering to established doctrines, particularly in religion or to conventional beliefs and practices. Okay, these include kingdoms like Macedonia, Constantinople, and other religions where the Eastern Orthodox faith was dominant. But friend, Balkan states নিয়ে কিন্তু কোনো রকম কনফিউশন মনের মধ্যে রেখো না, because it also known as the Balkan region are a group of countries in southeastern Europe primarily located on the Balkan Peninsula. Okay, and generally the Balkan states include Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Romania, Serbia, and Slovenia. Some definitions also include Greece and the European part of Turkey. So friend, the Balkan Wars of 1912 and 1913 were primarily driven by movement of independence from the Ottoman Empire. আর এর সাথে অ্যাড হচ্ছে প্যান স্লাভিজম। ফ্রেন্ড, পলিটিক্যাল অবজেক্টিভ অফ দ্য অ্যাসাসিনেশন অফ আর্কিডিউক তুমি জানো, এই যে স্বাধীনতার ইচ্ছা বা প্যান স্লাভিস্ট মুভমেন্ট উইচ এইমড টু ইউনাইট ইসলামিক পিপলস ফর কমন কালচারাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল গোলস, যার মেইন ইম্প্যাক্ট এই রিজিয়নের উপরে পড়েছিল। Where non-Slavic empire had ruled the South Slavs for centuries. হ্যাঁ ফ্রেন্ড, তুমি বলতেই পারো যে এটা কোনো কারণই নয়, কারণ আমরাও একসময় পরাধীন ছিলাম এবং দেশকে স্বাধীন করার জন্য আমরাও লড়াই করেছি, যার বেস ছিল জাতীয়তাবোধ। But friend, the Indian freedom movement was a struggle against foreign colonial rule, primarily the British Raj, seeking complete independence and self-governance. The Slavs' unification struggle, on the other hand, aimed at uniting diverse Slavic groups into a single unified nation state, often involving overcoming existing political boundaries and empires. আবার এইখান থেকে অন্য একটা পয়েন্টও তুমি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের কারণ হিসেবে বার করে আনতে পারো। নিশ্চয়ই ভাবছো সেটা কি?
মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, এই যে রিজিওনাল ক্রাইসিস বা প্রবলেম বা ফ্রিডম ফাইট বা কেওস, যেভাবেই তুমি দেখো না কেন, ফরেন পাওয়ারের এন্ট্রি নেবার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন একটা পয়েন্ট তোমার হাতে তুলে দেওয়া হলো কজেস অফ ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ানের জন্য। নেক্সট পার্টে সেটা ডিসক্লোজ করি। মুভির সঙ্গে থাকো প্লিজ। বাই বাই।